Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня снова Mass Effect на канале. Legendary Edition, первая часть. Так, я тут на прошлом стриме долетел до цитадели. На предмет посмотреть новых. Кого проходил, в принципе, не особо помню. Просто посмотреть, короче, есть ли новые какие-то миссии для вроде. Походу ничего нет, поэтому сегодня валим на Наверию и начинаем там развлекаться. Такс. Али, девочки. Просто еще там по финансовому району чисто посмотреть. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance. Ну, слетим, пошли. Надо же тут. Так, только что хотел сказать. The Protheans obviously understood the aesthetic value of the mass relays. Something we Quarians have learned to appreciate during our wanderings. Варла-вонла. Интересно. Commander. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. Commander. Show me your items. Годится. Нет. Commander. Show me your items.
Incredible. Nature and technology combined in one elegant whole. They built a lake on a space station. I can't even imagine the resources needed to maintain it. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Или... трещать. Thank you for all your help, Shepard. Только только зависло. Бля. Exogeny Corp recently released an official statement regarding their missing survey team in the Hades Gamma Cluster. According to the statement, the remains of the survey team were discovered not far from their abandoned research camp. There were no survivors. It is believed the researchers were the victims of a random attack by raiders or mercenaries. Names will be released after next of kin are notified. Улик. Hello, Commander. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy.
Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Так, или заняться астероидом. Ладно, на наверию. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you were in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. So if I shoot everything that moves, a lot of researchers are gonna die. Exactly. A normal team could handle the biotics, but a lot of innocent researchers would die during the operation. That's why I contacted you. I'm hoping you can keep the casualties to a minimum. I'll do everything within my power to bring those researchers back safely, Admiral. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth lead out.
Understood.
Securing point.
You must die! Get me next time. Make sure that doesn't happen again. I will destroy you! Heading to position. I will destroy you! I gotta be more careful. Huddle up! Think we got him, Commander. Can you feel me growing? I'm gonna bring it all! Can you feel me growing? I'm gonna bring it all! They're in my head! All of them! With knives!
Message coming in. Patching it through. I didn't think it could be done, Commander. You managed to secure the base and neutralize the biotics without a single civilian casualty. Just doing my job, Admiral. I couldn't let innocent lives be lost. I wish every soldier had your definition of just doing your job. You're a credit to the uniform, Shepard. We're in your debt. Fifth Fleet out. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. Fun bunch. I think I'll take my next leave here. Logged. The commanding officer is ashore. XO Presley has the deck.
Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Logged. The commanding officer is ashore. XO Presley has the deck. That's far enough. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. It would not be wise to search for the Geth unarmed. Stand down. Their house, their rules. I'll be behind you. That armor's in good condition? Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain.
You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Don't mind the phones. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia? She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Where can I find the Administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, we don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're a part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. The managers warned us about you. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing that I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency.
That other grows restless from the delay. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Could I buy something now? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Has the other reconsidered this one's plea for aid? Maybe later. Of course. This one apologizes for inconveniencing. Has the other reconsidered this one's plea for aid? Maybe later. Of course. This one... Has the other reconsidered this one's plea for aid? All right, I'll help. This one... Is there anything else? This one awaits your return. Get out of here. Greetings, Spectre. Have you brought the package? Here you are. The Spectre has done a great service for this one. From the deepness of light, it thanks you. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of 250 credits would be most appropriate. Would you have had any chance of getting this past customs without me? You can be a bit more generous.
The other's words possess the discomforting ring of truth. This one could raise the sum to 500 credits. That is half this one's profit taken by the other. It can offer no more. That's thoughtful of you. This one is Show me what you're selling. Of course. The managers warned us about you, Spectre. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Spectre, right? What? You're the Spectre that just got here, right? You stand out. Probably the guns. I used to be a military tech. Except for Maiko's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Analyus. And the matriarch came through. What was that about synthetic insights? Scuttlebutt says Lord Keane was on the take. So Analyus shut down SI's offices. Quiet-like, so no off-world lawyers come in on it. Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analyus or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm, security tracks card use. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. I have to go. You need anything, I'll be here. Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave this station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Analyus. No exceptions. I'm sorry.
How can I help you? How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix. They work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. I hear there was an accident on Peak 15. We're aware of the rumors. At the moment, contact with the facility is down due to weather. All employees should review their non-disclosure agreements and avoid irresponsible free talk. What kind of weather cuts modern communications? A blizzard is sweeping the Scotty Mountains right now. Between the cloud cover and heavy snow, the satellite uplinks are cut. What corporations work on Peak 15? Binary Helix has leased the entire complex. So, everyone shut up and keep your heads down? Loose lips sink third quarter profits. You have a more blunt way of speaking than is common here, Commander. I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain spaceborne vagabonds. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Why is Synthetic Insights closed? I have placed Laura Keene, the manager of the Hanshan office, under internal review. I cannot comment further at this time. Is there some problem on Peak 15? An area of severe weather has cut off contact. Things will return to normal in a few days. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Venezia is authorized to act in his name. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? Odd that you shouldn't mind their presence.
They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Let him be stubborn, Shepard. I'm sure someone else here is willing to help us. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analaeus. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analaeus isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Don't make us regret letting you keep those guns. I need a moment of your time. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. Interesting plan. I'm in. Excellent.
Here's the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Tell me what you know about Vargas. If you see that, press him on the I'll go see him now. I hope to hear from you soon. You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them down on thin strip. Full benefits, of course. Oh, sure. The company takes care of its own. Full insurance, paid vacations, subsidized housing. After a year, I'd start getting stock options. You hear about the resort then? At the equator? Bounce backing, diving, an accredited ASA Eurofield? If you like that sort of thing, I'd rather admire the view. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on Noveria now. I can't talk long. This call is costing 10 credits a minute. It's real time from the Traverse. Did you think it would be cheap? I need some information. There's an issue here with Synthetic Insights. The manager, Laura Keene. He got caught with his toes wet. The office is closed by Hanshin's administrator. I need you to see what you can find out about... Are you ready for his name? Ronadril Gon Swa Folsoon Keratin Nar Ead Belanaleus. No, that's the administrator. The Hanshin administrator. Well, think about it. A Turian wouldn't risk getting his office closed. They don't compromise their team. That's drilled into them from boot camp. I think the administrator is using this Keene fella to draw flies from his own clutch. Of course I could look it up myself. But do you think I'm likely to get any unfiltered data through Noveria's own network? That, and it would take forever for any out-system search results to get back here. Thank you, Elder Brother. I have to go. Yes. I'll speak to you soon. Beat it. I said beat it! Go find something else to do, stupid mammal. If you don't stop poking me, I'll throw you off that balcony. Beat it. I said beat it! Go find something else to do, stupid mammal. If you don't stop poking me, I'll throw you off that balcony. Beat it.
help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? I might be. That depends on what sort of offer your company can make. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30K credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision, and hearing from 12 to 22,000 hertz. How would you distribute the upgrades? Retroviral injections would take some time. Well, it does take time to upgrade a body with adjusted DNA. Skin cells could be replaced in 2 weeks, but the liver takes over a year, and the skeleton a decade. For frontline units, we can speed the process with full system transfusions and injections to stimulate regrowth. It would still take 6 months to see results. I have to admit, it surprised me that you are here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. If you have any tips, I'd appreciate them. It would reflect well on you and Binary Helix. I'll keep that in mind. Of course, we don't perform espionage on our competitors. That would be illegal. Sorry, Mr. Vargas. That's a call I have to take. Thank you for your time. Of course, Commander Shepard. We look forward to doing business with the Citadel. Any results? Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Only 500. All right. I thought you might have wanted to provide more, since you couldn't do it yourself, I mean. Did I say 500 credits? I meant 750. Good day, Spectre. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keene? I heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary.
He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If I have to kill the guards, I'm afraid I can't help you. There's still the law around here. True enough, though I hasten to point out that Ms. Matsuo disapproves of outside contracting. If you change your mind, I will remain here. I see no other options at present. I apologize for my rudeness when you arrived. I meant no disrespect. I have a responsibility to protect the safety and privacy of corporations here. The arrival of an Alliance warship was unexpected. No harm was done. That is a generous attitude. My thanks. Is there anything I can do for you today, Commander? Why are you still here? Are you guarding my ship? All of the companies have secrets. Some of them deal in things that are not quite legal. Having a Spectre here makes them nervous. Analea-sama is buried under petitions to kick you off-world. Then you're actually protecting Normandy from the companies. I am protecting them from themselves. They do not have the personnel or training to assault an Alliance frigate. There are guards everywhere. Are there that many problems here? I'm sure Parasini-san gave you the ultra-special blah-blah about business here. Everyone wants to be protected from everyone else, but everyone also thinks they have a special right to kick over everyone else. So you have to keep them from getting too eager. Most of my job is diplomacy. Two corps start yelling at each other, my people walk in, flash some ceramic, and they start talking civilly. If there is anything this job has taught me, it's how to be impartial. Don't they have their own security forces? Everything from hackers to mercenaries. They have investments to protect, after all. But we are the only ones allowed to bear arms. Which is why the companies constantly try to bribe my people. I have a clear policy against freelancing. Anyone who works on the side is fired. Tell me about yourself. You first. I'm just a security guard. I heard that there were no human specters. How did you get that job? I'm a test case. The Council wants to see if humans are ready to rejoin them. There have been a few stories on the extranet about that. People debating whether or not the Alliance will be given another chance. I served in the Marines for a decade, mustered out, and went private sector. I was under fire a few times, so I ended up leading this detail. I'll be moving on. Very good, Commander. Please stay out of trouble.
How can I help you? Nothing right now, thank you. Very well. Back again. What can this old Turian do for you today? I need to get up to peak 15. Indeed. That might be difficult. A terrible storm has been unleashed. Are you referring to the... Of course. What else would I be referring to? I heard there was an accident. There have been unseemly rumors circulating along the lines of ancient evil and plague from distant suns. Amusing, no? Someone watches too many bad horror vids. Did you see an Asari matriarch? Yes, she caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstriped suit set tongues wagging among the younger male employees, so to speak. Young males have an unhealthy obsession with my species. Armed commandos were allowed on Noveria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension, Benezia, is an important person. By that I mean an investor who might sell stock, if denied. Do you know why Benezia is here? She claimed to be Saren's assistant, here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. I have a different question. Humans are full of questions. I should write a book about it while I have the time to spare. I need to get up to peak 15. Indeed. That might be difficult. A terrible storm has been unleashed up there. The administrator won't give us garage access. Not surprising. Of course, all the managers have access as well. I do, for that matter. I should let you go. Let me go. Do humans consider conversation a form of imprisonment? That would explain why so few are willing to sit and talk. Back again. What can this old Turian do for you today? I've been thinking over your difficulties with Annaleus. Indeed. So if I help you, you'll help me. Yes. You need to get into the garage. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. You have a plan? I do. However, there is violence. He's paying them under the table. Miss Matsuo was He's paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenaries. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you?
Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Ananias is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Ananias has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you.
I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, Miss... Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Ananias would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off-duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? I didn't want to fight them. They fired first. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. So what can I do for you today? I have to go. You need anything? I'll be here. Someone murdered our people in the Synthetic Insights office. Wonder who could have done that.
бы это мог быть? Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Why don't you ask Keene directly? I'm Ananias's secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keene's testimony and records are everything I need to prove Ananias's guilt in one package. I thought corruption was the rule on Novaria. The rule is, don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. I need Keene's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. All right. I'll talk to Keene and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Ananias's extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board was already investigating Ananias. They're concerned about the worm in their own fruit. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keene has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keene, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on.
You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Sergeant Sterling was killed. When we get the one responsible, we'll take turns guarding him. Miss Parasini contacted me as she lifted off-world. When they let Keene back into his office, he squawked about bloodstains in the carpet. Bastard. I heard the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? He was corrupt. Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? I have to go. You need anything, I'll be here. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. I'd say these are what the matriarch had in the crates. What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out.
did you do here, Commander? Me? I'm the victim here. The Geth attacked us. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia Sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic.
Здорово, Рома. Здорово, здорово. Как жизнь молодая? В процессе. Серьезно, в процессе? Ну давай, я чуть попозже зайду к тебе. Давай, давай. Давай. Suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Ой, только не надо нам реактор включать, блин. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape.
Biology is not my field. Maybe someone in the labs knows. System, Shepard. Must be for the station mainframe. The damage is not extensive. It could be repaired. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required.
It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, Здорово, I Серега. would need to be alive. Никого что-то не было. Database program. I need instructions on how to repair the station. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual critical failure. Report complete. Do you have an additional system status query? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. The creatures we've encountered here. I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only Tell me what occurred immediately before you shut down. Здорово, братишка, Stage 1 как alert issued at делишки? hot labs. Contaminants released Здорово, from здорово, Андрюх, laboratory сейчас, pod погоди, у меня gamma. тут диалог. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at hot labs. Isolation 2 breached. Tram shut down. Landline to hot labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix Да, have that тогда я level of попозже зайду clearance. к тебе. Ну Может, да. ты Tell me занят? what occurred immediately before you shut down. Давай. Stage 1 alert issued at hot labs. Contaminants released from laboratory pod gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at hot labs. Isolation 2 breached. Tram shut down. Landline to hot labs. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert.
Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Main reactor shut down in accordance with User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Online. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Now entering main reactor. Ой, будь здоров, спасибо. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down.
accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut. Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. What's the status of Rift? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants. Why is Rift Station locked down? Emergency procedures require each. It would also appear that there are several employees quarantined for medical treatment. The staff is alive then? Yes, though the number of personnel is below the official staff count. Give me a status report on the hot labs. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data is limited. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out.
Online, connected to subsidiary facilities. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. They are locked in. I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Control group, loosen them. They're in... Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. Online, connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. How do I activate the fail-safe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. What would it take to get the decon fail-safes operating again? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility.
Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work at train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name's Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from the outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. How are your people holding We weren't up? expecting the initial wave. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I need to know more about the situation in the hot Facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Boiled bugs.
not gonna go to the hot labs, are you? Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. What? You seem less upset about this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. You're a member of the science teams. Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. Yeah, that's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Tell me about yourself. I am Alestia Ialis from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Sorry, I'll leave. Then I will return to my meditations. Science puce. Just bug out and leave to die. Their fault anyway. Bug out. Got a smoke? We're all out. What? No! Sorry. I haven't had much sleep since the attack. Yeah, is there something you need? How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis.
Ну что, Рома, как дела у тебя? Да, все в процессе. Ясно, понятно. Все как стрим идет? Как-то идет. Я, собственно говоря, особо не слежу, я так. Я больше играю. Ясно. Ну, сорян, что я бухой к тебе зашел. Ну вот, ты знаешь меня уже. Бывает. Ну слушай, я что-то сегодня, блин, сорвался. 6 бутылок для 7 пива выпил. Просто вот даже, знаешь, честно, не с кем даже поговорить. Вот такая херня получается, что не с кем даже потрындеть. Я пытался, все хорошо, но некоторые, ну нафиг с тобой болтать, ты бухой. И теряет. Ты представь вот такую фигню, а, Ром? Вполне себе. Так что вот так, просто что-то сегодня сорвался, блин, уже все, не могу уже. Третью неделю без работы сижу. Да? Это что, все, это самое, там не получилось или что? Или только после Нового года теперь? Блин, я без понятия. Начальство говорит, типа, мы не готовы сейчас сушить доски, типа, работы нету. Я говорю, ты напрямую мне скажи, что нет работы или еще что. Хрень, он каждый раз он какую-то херню придумает, дичь. Ага. Так что вот так. Ну, у меня как бы есть работа. Угу. Как бы я сейчас в любой момент могу просто на трактор сесть гусеничный, уехать в лес, делянку работать. Но я не в той компании работаю, я сам на себя работаю, короче, можно так сказать. О, а чё жалуешься тогда? Да так, знаешь, типа зарплаты и посмотри, какие люди попадаются на самом деле. А так, блин, сам на себя работаю идеально просто. У меня вот есть вот Макарев, Кады, Макарев, Мантур, Шарья. Вот у меня покупают лес, вот они им занимаются. У меня просто идеально сейчас работа идет. Я как бы сам начальник, я так его заключил с ними, они каждый тягач оплачивают своими личными деньгами. И, блин, ну реально они окупают лес у меня. Ну а что тогда? У меня начальник тут, когда я работал, вот в той фирме я ушел. Значит, говорит, давай мы заключим договор, типа, и мы тебя раскусили то, что ты лесом занимался. Я говорю, не. Я говорю, я вам лес точно доставлять не буду, нахер вы мне нужны. Типа, у меня больше, чем, блин, людей, которые вы могут покупать лес, типа, ну нахер с вами заключать договор просто. Угу. Короче, я просто с ними не заключил договор. Говорю, пошли нахер, пусть покупают себе делянку и пусть работают. Потому что кто со мной заключает договор каждый год, они мне получают хороший... Ну, я им постараюсь хороший лес доставлять. Я фиговый продаю лес, ну, местным жителям, как бы, ну, по дешевке их. Отдаю это кривой лес, который, ну, в прорад не годится. А хороший лес я отправляю им, кто у меня заключит договор. И они мне вечно говорят, ты идеально хороший лес поставляешь. Я говорю, я херовый лес я никогда не поставляю вам. Потому что я его просто тупо продаю местным жителям. Им без разницы жить, ну, печку топить, каким лесом. Без разницы, им похер. Так что вот так. Нормуль. Так что я, и плюс я считаю, я и выгоде, и мужикам выгодно пилить лес. Сейчас вот Москва в данный момент говорила, что давайте начинайте лес пилить. Типа вы в делянку въедете, приехала Москва сама проверить делянку, которую мы пилим. Говорит, нет, до Нового года вы будете сидеть дома. Но зарплата оплачиваемая, босс. Как бы
Так что типа мы сидим не по нашим виднее, сидим мы дома. Вот такое представь. Ну а что, нормально, если если зарплату оплачивают, то фига ей. Ну, потому что Москва приехала, она проверила меня и начальник. Ну, как бы я сам начальник. Я ей показал, что за делянку они выбирали сами. Ну, им прислали фото. Это типа идеальная делянка, покачивают туда-сюда. Я приехал на эту делянку посмотреть лично сам. Потому что я знаю делянки некоторые. Такую говну дали, то что они 2 уже месяца выбирают нормальную делянку. Я приезжаю каждый раз, мне присылают координаты этой делянки. Я говорю, Москва, говорю, вас просто наябывают. Потому что эта делянка это хуйня полная. Лес кривой, и то сюда, и то. Я говорю, вам невыгодно будет. Как и мне сюда людей загонять, свою бригаду причем. Они говорят, ты что делать будем? Я говорю, ищи нормальную делянку, но вот эту хуету, то, что вам дают, мне нахер не нужно. Как и бы и вам. Вам нужен ровный лес. Мне тоже нужен ровный лес. Чтобы больше денег за вас из Москвы получить за ровный лес. Говорит, ну да, мы согласны с этим. Я просто присылаю им фото, которое в данный момент я в лесу нахожусь. Этого мне выдают хатоведы и вот это все. Я говорю, нет, может, я говорю, такой лес не пойдет. Для мебели, для всего этого мне нужен ровный лес. А так что это я тебе говорю, это, блядь, для лесников дайте, чтобы им спилили лес. Вот так что, ну, для меня это просто похуй. Так что так, Ром. Чё ты сорвался-то? Да я сорвался вчера уже полностью, бля. Я 4 месяца не пил. Пива, ничего такого, Ром. Ага. А чё, сегодня что, праздник? Среда вроде, блин, не пятница. Да не, хрен знает. Я 6 бутылок пива выпил. Это ничего. Да? Я это 6 бутылок меня просто вынесло полностью. Бывает. Да хрен ли. Я считаю, что приехал в Москву выбирать делянку себе, а сами тоже мы будем пилить. Call me Shepard. I'm a Spectre sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. Я покатаюсь, посмотрю на буране, как, чего и как. Я говорю, ну, решать с охотоведами, мне похуй будет. Если не те лесники или охотоведы дадут добро, больше будем пилить. Если не дадут, я даже приступать не буду к лесу, к этому. Потому что я все делаю по закону. По закону нас сейчас вообще You came to find out about them, didn't you? Либо дали хуёво чисто для дров, мы так начнем ее для дрова пилить. Для продажи мы даже не пытаемся продать лес. Это представь, Ром. Просто очень много чем, блядь, занимаемся тем, что нас заставляют, типа, давай вот этот лес, давай вот этот. Я говорю, а вы с охотоведами поговорили? Да нет, мы сейчас в данный момент вы будете перед, типа, мы будем вопросы решать. Я говорю, пока не решите вопрос, не будет в письменном виде, либо мне охотовед не даст бумагу разрешения, что вы можете пилить этот лес. Не, ну правильно, чё. You mean those things out there? Yes, I'm the only survivor from the hot lab, Если нет разрешения, я пилить не собираюсь лес. Меня даже мужики отказываются пилить, если нет бумаги официальной, которая дается, типа разрешается пиление леса, мы даже не начинаем пилить. Будет официальная бумага, официальное все, охотоведы придут, проверят, выдадут делянку, которая им уже, которая, ну, вроде не нормальная делянка, и в то же время нужно новый лес посадить. Ну вот, тогда начинаем пилить лес. Не, ну правильно, чё. I need to know more about those things out there. About the rack nine.
4 раза полиция приезжала, посмотрела на нас, как мы пили. Where did they come from? До нас, прокуратура, и все, я просто показываю документы. Говорю, вот документы, вот все, это все настоящее, не поддельные документы, все идеально. Они проверяли. Shut up! God, you want to get us killed? Вот такой. I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Бывает прокуратура и менты бывают, приезжать может, ну, как бы у меня все официально. Когда нет бумаги, я просто мужикам, я говорю, мужики, сидим дома, зарплату сами оплачиваем, сидим, отдыхаем, делами себе занимайтесь. Что хотите? Не, правильно, потому что, блин, это, сколько таких историй, что, блин, то это самое, дров напилил, блин, без бумажки, и все, блин, повесили на тебя 10 гектар леса. Да, и было такое. Вот как бы нас Москва сказала, мы теперь вы не имеете права типа пилить лес, пока мы бумагу вам не дадим лично сами. Ну да. Мы тебе не пришлем ее. Когда они мне прислали документы, дали вот лесник приехал, я показывал лицензию ему. Говорит, ну вот вам 20 гектаров леса, вот вам. Но вам придется спахать. Сначала вырубить лес, потом спахать его и посадить новый. Ну такой да, же... ну да, так и делается. Вот, я говорю, мне похуй, мне без проблем. Я сейчас в питомник съезжу, я этого леса тебе насажу столько, что, блин, я выпилил его. Вот без проблем, у меня нет такого. Вот. Я просто туда людей нагоняю, ну, 15-20 человек я нагоняю. И они у меня на технике сажают. Я вручную ничего никогда не сажаю. Вот, и все, и лесники довольны, они говорят, блядь, самая моя бригада только у вас. Вы, блядь, и спашите делянку, и посадите новыми деревьями, и все такого духа. I need to know everything about the Я говорю, Ragnar. нас просто бери, мы заключаем с тобой договор, типа такого, что мы и спашем, и все, и пока не вырубим лес, вот этот, то, что мы вырубим, и посадили новый. Это обязательно у нас такой договор. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. У меня тут это, диалоги немножко. And I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Could Matriarch Venezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. Так, бля, я не понял, что за херня? Интернет, что ли? Нет, вроде нормально. А что это отвалился? Чатик отвалился, блин. Алло, Андрюх, ты меня слышишь? Алло. О, нормуль. Вроде все просто какая-то фигня. Какая-то фигня стряслась. Ага, ты меня слышишь? Вот я тебя слышу, да. Ну хрен знает, что может интернет в Москве идет, так всегда. Я не удивляюсь к этому. Сейчас завтра, послезавтра поеду в делянку, посмотрю, что в одну делянку, говорят, выделили там. Посмотрю, если мне сейчас делянка не понравится, типа в тех местах, где нам даже на фискерах не проехали, я посмотрю делянку
Просто отшиваю куда подальше. Пусть другие люди работают на той делянке, которые технику не делают. А, Богдан, привет. Вау, Богдан зашел, да ладно. Это он только молчит у нас. Так, побыл. Наверное, промахнулся. Так, надо тебе зайти на стрим, поставить лайк, что ли. Так, Ромочка, Роман, так, Рома, сейчас я тебя найду, братишка. О, я рассказал офигительную историю, выключенный микрофон, неплохо. Да. Что вы играете, братишки? Я Mass Effect прохожу. Но я так сижу, просто охреневает жизнь. Неплохо. Think you could run that equipment for us? Ну это неплохо. А ты в элитку не играешь случайно, дружище? Кому? Ну а чё так вот убежал? What do you want? I didn't mean to bother you. Короче, улитка это типа такое, Андрей, да? What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the короче, зашел вдруг. Я себе корабль для троллинга ПВП-шеров You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. Мне по барабану все. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. Чё, где? Lost the connection to Mira in the middle of an Я experiment. тут просто диалог, у меня тут опять диалоги These просто. three were exposed to a toxin, something we were working on. Алло. Ладно, пойду, короче, походу опять в Шинрарту тестить свои сборки. Давай. Успехов тебе там. Не, ну в прошлый раз я только один раз слил. Ну а сейчас вроде... Весело. Мне, знаешь, почему мне, братишка, весело? Потому что у меня есть 2 детей и кошка. Ну, оставайся здесь. Повеселей хоть бот. Ты, короче, пиздуй, подпишись, короче, бегом на мой канал, на Твиче, на Трова там и... А, не, телегу я еще не создал. Ну, все потом будет. Главное, как-то меня найти. У меня всегда весело. Потому что ты вот это сейчас пьяный, типа, заходишь развлекать трезвого Рому, а я пьяный захожу развлекать трезвых вас всех. И вот следующий стрим будет с пятницы на субботу, потом с субботы на воскресенье, а потом, возможно, еще и воскресенье, там такой, типа, микростримец, вот как в последний раз. А там по-быстрому, короче, слил петушка, 2 раза сдох, типа, и пошел спать. Ну, а там, типа, все четко было. Нам буквально часик я стримил. Андрюх, я тебе серьезно говорю, на Богдана подпишись, он, блин, у него весело. Ну, бывает весело, бывает... Ну, как минимум не скучно. Да, один раз я даже блевал, короче, в 5-литровую баклажку на стриме. Это было, типа, уникально по своему стриму. Мне, блядь... Что? Давай ссылку на свой канал, я подпишусь. А там у меня в описании написано. Вот просто напиши на мой никнейм. А, прям типа скинуть тебе, блядь. Вообще за подвол. Да все, я понял, там все, короче, сломано. Сейчас сделаю, короче, C3. Я просто уже я изображаю, я просто развлекаю Рому с ним. Потом, может, к тебе приду бухой.
Да, я Бухим только рад, это с Бухими весело. Ну как, Так, я пока диалоги послушаю, что тут творится. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature, but there was no profit in something that kills one species on the frontier. It's highly infectious, but can't pass from one person to another. Like a Мне, короче, блядь, пиздец потом это все делать, но я все, везде, короче, залетел. Потом, как вот это вот я расчехлюсь и в телеге чатик создам, еще и туда. Окей, я сейчас поразвею, я к тебе... Мы, смотри, в Дискорде всегда рады алкашам. То есть, если я на серьезных щах там занимаюсь типа стримами, шасси, то я типа ливаю в каналчик, но там достаточно много, короче, этих хороших, правильных джентльменов, которые могут поддержать разговор, это вот рассказать, типа там что там, о чем. У меня, короче... Сейчас я только зараза, я сейчас месяца 2 пить не буду, потому что мне начальство сказала, блядь, 2 месяца... Да, потому что начальство сказала не пей. Типа, блядь, сейчас посмотришь делянку, займется делянкой, блядь. Был, короче, у меня такой друг, паштет. Он говорил, мы тогда играли в Fallout Online, и он говорил, если работа мешает играть в Fallout Online с пацанами, то нахуй такую работу. В целом он был прав. Слушай, я начальник, ну как бы у меня есть свои начальства. Как бы у меня начальник говорит, типа, выбирай делянку, либо делянку сам он выбирает. Я просто приезжаю, посмотрю, что за делянка и как. Потому что у меня руководит Москва. А Москва руководит, это пиздец полный. Окей, смотри, ты можешь своему начальнику сказать, иди нахуй, короче, или нет? Это начальство меня нахуй посылать каждый день. Вот, тогда ты плохой начальник. Когда я был последний раз начальником, я мог своего начальника нахуй послать. И он шел. Я своего начальника постоянно посылаю нахуй. Он уже приезжает ко мне лично, уже со мной разговаривает. Не-не, я сейчас говорю не о фигуре речи, а именно о направлении, куда ему надо идти своими там охуительными идеями. Ну, слушай, у меня начальство находится в данный момент в Москве, а я сам работаю в Кадыйском районе, это Костромская область. У меня, блядь, начальство, это пиздец полный. Ну так там рядом. 4 начальника, и они все нахуй идут, потому что я, блядь, лучше знаю, как реально руководить, блядь. Я присылаю им документы, которые мы руководим. Все остальное я их просто нахуй посылаю, блядь. Они типа выбирают типа делянку, я приезжаю, посмотрю, что за делянка, я говорю, идите вы нахуй, я, блядь, технику гробить за вас, я не собираюсь. Они в тот же момент выбирают другую, я говорю, дайте я сам нахуй выберу делянку, все будет отлично, блядь. Лес будет ровный, вот все доставка. There's a reason the Citadel Conventions вот, forbid bioweapons, лес, вам дают просто полное говно, которое нахуй не нужно никому. Не местным жителям, не мне нахуй. Понимаешь, Рома, как спиваются люди? Я также, короче, начал бухать, когда, блядь, стал, короче, главным там супер мужиком. И поэтому я хер забил. Сначала ушел в запой на 2 месяца, а потом пошел обычным работягой. И, бля, прям сейчас на душе так легче стало. И я просто себе сгинаю железки, там нажимаю кнопку. Так охеренно, ни забот, ни хлопот. Фонтанирую идеями, там, типа пиздуна гоняю, короче, с менеджерами, по мне заебись. Я могу сказать одно. У меня, у Москвы, вот то, что сейчас в данный момент я руковожу больше 12 фирм.
Это, бля, по Костромской области, это пиздец, они раскиданы столько баз, что я охуеваю от жизни. Я всего, блядь, появляюсь за год на 2-3 базах. На 2 это я постоянно появляюсь, это Кадетский район. Я в КД постоянно. То, что все остальные, то, что фильмы по Костромской области раскиданы, мне просто налетит. На той Костромской области, короче, вот это как моего села. Я понимаю, там масштаб, короче, этой всей конторы. Ты, главное, не ссы. Если тебя работа напрягает, просто меняй работу. Только увольняться надо с откатом нормальным, чтобы тебе месяц зазора дать. Если нет, в суд и на купа. Начальник. Мной только Москва руководит. Я сам начальник всей этой фирмы, и мне поебать на все. Мне работа нравится. Я, блядь, сижу просто нахуй в кабинете, хуйней, можно так сказать, страдаю. Но это плохо. У меня это плохо. Я приезжаю просто, принимаю, смотрю делянки, как, чего, если мне понравилась делянка, с которой мы начинаем работать, мужики, все, они начинают, нам делянка типа нравится. Я не командую мужика, ничего, лесника, которые пилят лес. Я говорю, мужики, вам нравится лес? Вам удобно было? Я их спрашиваю. No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. Либо еще привезти лес. Мы просто нахуй посылаем начальство. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Охуительная история о том. It should just be a matter of following our processes. Я говорю, меня начальник даже спрашивает, даже координаты мне кто скидывает. Типа, посмотри вот эту делянку, мы если что заключим договор. Если я приезжаю на трактор, либо на квадрике, если я туда не могу проехать даже в ту делянку, я просто... Я говорю, нахуй мне такая делянка, то если я сам не могу на трактор, либо еще на чем-то проехать. Ночной режим. А начальника не Михалыч звать случайно? Нет, там секретная информация, что у меня для начальства. Все секрет держит, короче, так сказать. Ай, бля. Сука, забыл бензобак поменять. Ебаный насос. Ладно. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra metagel. Yeah, but you also have extra guns. Alright, you wanna gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before I'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Я говорю, начальство вы сами вот руководите всем нами. Я приеду только после Нового года. Прыжок. Водка пива, не запрети жить красиво. Но ясно, что на уже на все вся, и у кого водка пиво пошло. Пиво, водка, не раскачивай, блять, водку. Ну да, я знаю эти песни. А шо, где подписки? Я нихуя не слышу, короче. Шо-то, короче, быстрее там потух. Ну чё, Ром, как тебе? Весело с нами? Да я тут и собственно играю. Краем уха слушаю, что у вас там творится. Ради таких долбоёбушек, как мы, зайдут вот это вот попердят, короче, в голосовуху и убегут. Не, мы с тобой точно не попердим. Да, нормально все будет.
Заебись было, братан. Конечно, бля, братан, ты шо, заходи, короче, обязательно ко мне на стримы. Следующий будет с пятницы на субботу. Я там буду такой, как надо. Но это не точно. Ну если вы скажешь, блядь, все нахуй на базе, типа, Короче, блядь. если ты не знаешь, как поблевать, просто заходишь ко мне на стримы по Elite Dangerous и тебе все нормально. Ну я тебя, смотри, братан, Been Trellis's если у меня сейчас permission to go in начальство, there. блядь, не приедет из Москвы, Yeah, he и radioed. скажешь, типа, He also вот said я you have to приду prove к you're тебе. not contaminated to get out. You got a Если death wish? расскажешь, блядь, You should приехать stand нахуй watches на on the базу ко barricade. мне, блядь, придется мне нахуй на базе быть. Потому что у меня Москва, блядь, шестая, блядь, это пиздец полный. Пи-пи-пи-пи. Блин, тут можно сделать вот так вот. Нет, нельзя. Был вопрос? Ну, это мысли. Ой, это что-то, короче, типа, блин, реально ищу кого-то, в кого можно пострелять, чтобы он мне, ну, типа, рассказывал, насколько у него греется корабль, типа, и как щиты выходят. И что, никого нет? Да что-то, бля, все скурвились, короче, Витя пошел спать, Макс там дрочит в Диабло, короче, ну, Толик, ну, как Толик, типа, он там в своей магии таскает грузы на питоне. Угу. Ну ладно, не, ну вроде уже, короче, слил половину ресурсов, блин, чувак, на корабль. Все, собрал, он уже, типа, прям близок к идеалу. Братан, тебя даже не с кем, бля, повоевать прямо. Не, повоевать у меня там, я в Open сейчас захожу, залетаю к бабке, блядь, и там желающие в очередь строятся. Меня очень любят в RU комьюнити. Я хочу потестить. Я сейчас перекрутил движок, типа, в чистую донастройку, потому что я типа на первом тесте я свалился, короче, в 400% нагрева. Прям в таком нормальном бою. А мне выше 200 нельзя, потому что там все рушится, короче, внутри уже. Я типа не Витя меня победил, короче, а я сам себя перегревом, блядь. У меня там все сломалось нахер. Типа то, что с 3 плюх, короче, лобовуха вылетела, то как бы и хер с ней. Можно А ты в горизонтах или в Одиссее? Да я и так могу, как удобно. Не, я просто к тому, что... у меня вопрос такой. Вот в Одиссее же там эти... Там же скафандры, блин, как бы нормальные, наружные. При выбитом стекле все равно, блин, жизнеобеспечение дохнет. Конечно. Блин, вот это нелогично. В скине тапочек, которые на мне одеты. Ну понятно. Я еще в таких типа берцах сижу, знаешь, а когда в горизонтах, то я типа в колготочках. Ну да. Ну я не знаю, там, короче, да, такие колготки. Нет, ну вот это вот нелогично. Вот ты сидишь, собственно говоря, в нормальном скафе, блин, с жизнеобеспечением, блин. Не, он такой же, там обеспечение такое же, там в рюкзачке, просто там броня потолще. Не, ну так, все типа логично. Не, ну так-то ты в этом скафандре. Брабин непогрешим. Путь Брабина должен пройти любой. Он вот как сделал, короче, так оно и значит должно быть. Не, ну это же нелогично, блин, потому что ты в этом скафандре, блин, пешком можешь полдня бегать. Смотри, я могу пешком полдня бегать. Я могу пешком полдня бегать в шортах и в шлепанцах, а могу полдня пешком бегать в байкерском костюме, короче, в экипировке, знаешь, с этим скелетом и упором на спину. Ну, как бы я могу бегать и в том, и в том. А нет. Просто если меня ебанут, короче, кувалдой в грудь, то в футболочке я сдохну,
А в байкерском костюме они сдохли. Нет, не вопрос, Вот. вопрос не про это. Вопрос про жизнеобеспечение, про обеспечение кислородом, блин. Ты сидишь, блин, ты сидишь в полноценном скафандре, блин, в котором у тебя... в полноценном скафандре? Вот. Типа, чувак, я понял, к чему ты прицепился. Да. Тут он и в горизонтах полноценный скафандр, но он тоненький, типа из тончайшего шелка. Понимаешь, который девственные шелкопряды. Ну, я согласен. Но, да. блин, а в Одиссее, у него бачок для воздуха там мелкий, хорошо, блин. Такой же. Не вопрос. Не, бачок такой же, просто кожица тоненькая, чисто чтобы ты сидел там на своем кресле и рулил. А в Одиссее у тебя уже такой же, знаешь, как у железного человека. Ну да. Типа так у него там это самое, у него там бачок под жизнеобеспечение. Не, а бачок такой же. Да нифига не такой же. Вот если выйди из корабля, сколько ты в пилотском ты чуть-чуть побегаешь, там его хватает буквально, он кончается. Ты, короче, пацан, это типа что-то ересью занимаешься сейчас. Ну опять. Нет. Тебе, короче, анафеме надо тебя передать и забанить, нахуй, блядь, водить. Чтобы ты вот это на своих тракторах там попал, блядь. Ты шо гонишь, блядь? Таких, как ты, короче, в Швеции жгли, блядь, в средние века, короче, на костре. Как хорошо, что мы не в Швеции. И не в средних веках. Очень жаль. Иначе меньше было бы вот таких негативщиков. Это все игровые условности. Ну, блин, надо это дело надо написать, блин. Пиши. В предложке. Да, и еще напиши Путину и в спортлото на всякий случай. Спортлото это самое. Не, ну это как минимум логично, потому что у тебя вот в Одиссее у тебя полноценная, блин, шкура, которая с объемистым же этим самым кислородным бачком, блин. Смотри, вот то, что ты сказал, вот реально это даёт. Я тебе скажу, что логично. Есть такая штука, как fly assist. Водитель. Угу. Мы замутили не так давно тест. Короче, суть fly assist в чем? То есть компьютер подпердывает трастерами, чтобы выравнивать скорость самолетов в космосе, чтобы он вел себя как самолет. Если его отключить, то трастеры не подпердывают, и ты продолжаешь лететь типа с прежней скоростью. Угу. Но если бустануть с выключенным fly assist'ом, развернуться на 180, у тебя все равно скорость падает. Мы даже пробовали, короче, я типа бустанул, ну, разогнал мамбу там до 600, отключил модуль двигателя вообще нахер, развернулся без fly assist'а, и она все равно затормозила до 500. Вот это нелогично. Это так пиздец нелогично. Ну, там в пыль поупиралась. В смысле? А то если носом вперед, то на 520 летит, а если обернуться, то там какая-то типа анальная пыль, типа. Да. Ну, типа, вот это, ну, я понимаю, что это. Причем, ну, как бы, у меня претензий нет. Это, ну, типа, надо для того, чтобы, ну, понерфить превосходство, ну, этих заднепроходных, короче, воинов, знаешь, которые жопой вперед летят и рельсами отстреливаются. Я понимаю, зачем это сделано, но вот это нелогично. А то, что там, короче, эти, блядь, скафандры, это все хуйня, чувак. Ну просто я об этом подумал, знаешь из-за чего? Я тут очень неудачно, блин, очень неудачно брякнулся кораблем, и, короче, у меня чуть не разбилось, собственно говоря, стекло, блин. А я в исследованиях, блин, а я, собственно говоря, не считается. Да, я прилетел на авик с, по-моему, на 24, что ли, процентах прочности. Вот. Ну так неплохо. Слышь, ну прилетел, это главное, что долетел. Да, главное, что долетел.
Вот у меня возник вопрос, вот если я, блин, там же, ладно, тут жизнеобеспечение в скафандре, собственно говоря, обеспечивается, там батарейка жрется, да, ну то есть там какая-то регенерация идет кислорода. А тут я сижу в кресле, блин, тут я, грубо говоря, скафандр подключен под креслом где-то в розетку, блин. По идее, жизнеобеспечение должно обеспечиваться, блин, ну вообще непрерывно, блин, пофигу, разбитое стекло, не разбитое стекло. Я сижу, блин, в закрытой скорлупе, грубо говоря. О, тебе никто не мешает высаживаться из корабля и бежать. Угу. Слышь, Ром? А. Длинно. А? Это тебя запирает, блин, не слышно. Да что туда? Длинный удлинитель, который тебе дает жизнь и бежать от корабля куда подальше, как говорится. Ну так зарядка-то все равно, заряжать костюмчик все равно от корабля только, блин. Куда ты от него далеко убежишь? Да, даже у этого скафандра, у исследовательского, который биологический, у него там... у него там, по-моему, самое длинное жизнеобеспечение. Там большая емкость. Думаю, розетка, которая от корабля слишком далеко заряжается. Ну, к сожалению, в элитке удлинители не придумали. Ну, слушай, вот честно сказать, у меня друг, вот когда мы еще в садике дружили, он постоянно в улитке сидит. Молодец. Зови его к нам. Посидим вместе. Я к нему не зайду, он все в улитке. Я говорю, господи, ты мне объясни, что тебе так улитка закинула? Короче, Андрюша, у тебя в твоей жизни, я считаю, что слишком много начальства и слишком мало элитки. Да. Поэтому у тебя мезгина выглядит. Понимаешь, намного лучше быть капитаном космолета, чем каким-то начальником какой-то, блядь, конторы в ебенях Ростовской области или где-то. Вот, я тебе так скажу. У меня, блядь, я как бы и сам вроде начальник, но, блядь, в тот же момент я и нахуй могу всех послать. Я могу, блядь, не отвечать на звонки, я могу чё хочешь, блядь. Блять, даже где я живу, блять, даже я место жительства, блять, сменил. Я не знаю, как у меня доходит. Это палец. Да, братан, короче, перебирайся лучше в ЛХС 417, Жень. Намного быть круче капитаном корабля, чем каким-то начальником. Спасибо, братан. Я ушел в зону 50. Зону перейду, где, бля, инопланетяне существуют. Нет, это ты какой-то там бомж с автоматиком там бегает. А тут ты капитан корабля, блядь, который может полсистемы разъебать. Тут все серьезно. Не, братан. Это, кстати, Рома, вот единственная причина, наверное, реальная, почему я многие не играю в Одиссея. То есть я сюда зашел, потому что как бы сюда все прыгнули, ну, чтобы там какой-то макач. Многие что? Я сейчас РПшу капитана огромного корабля, сука, который как стадион, ну, как пол стадиона. И тут я, знаешь, такой... беру автомат и иду там каких-то бомжей стрелять. Там, нахуй надо, я на вас, блядь, бомбу кину, короче, вы все сдохнете там. Вообще, там, ебитесь на своей планете, сами там без меня, короче, я полетел там, убивать другие корабли, типа, вы шо гоните, пацаны, типа, ну, что за прикол, типа, блядь, вот ввели, короче, нововведение. Если можно было там на абордаж взять корабль, там, короче, типа, там убить капитана, типа, и сесть за штурвал и... Вот это вот, кстати, да, это, кстати, классная штука, классная тема, блин. Не мечтайте, короче, это было бы классное кино, конечно, но это, увы, не здесь. А ну так, а шо, типа, блядь, дали мне автомат, типа, ну заебись, автомат стоит как заряженная, короче, анаконда.
Типа вы шо, ебанутые, блять, автомат как космический крейсер, блять, размером с 2 футбольных поля стоит, типа там инженеры, которые улучшают мой костюм. Окей, улучшайте там. Типа, ну вас нахер, я пошел, короче, вершить судьбу галактики. Там разъебу, короче, лучше пару приветов. Пока вы там улучшаете, короче, там костюм. Типа, что они там могут улучшать в этом костюме? Типа... Ну, блин, ну как бы ну, основной прикол то, что это самое. Ну, вылезти из корабля, потоптаться по планете, блин. Ну ладно. Классно. Так я лучше бы потоптался по своему кораблю, типа нахуй мне эта планета. Вот я по кораблю уже перетоптал ее, блядь, своим джебом. По кораблю, да, согласен. Я уже, блядь, своим, короче, с кораблем. Давай, Андрюк, давай. Спокойной ночи. Андрюша что-то, короче, блядь, не выдержал. Не доперепил. А кто там еще зашел? Опять я зашел. Андрей, что забыл? Не ту кнопку нажал, походу. Нет, тут просто что-то нам сказал, я так и не понял немножко. Короче, ты себе элитку купи, и монитор большой, и полетели. А то все, короче, эти все начальничьи дела ты в могилу не заберешь. А вот нагнуть пару кораблей — это святая тема. Давай. Пару начальных фраков поставить без всяких... А сколько ты все влил в эквиваленте этилового спирта сегодня? Да хорошо, если пол-литра, блин. Пол-литра спирта, это ж пизда, короче. Это да, короче, 6 бутылок пива у него там. 6 бутылок пива, даже если это 80%, так это 200 грамм спирта, так это хуйня, блядь, чувак. Я имею в виду водки-то сколько? Водки пол-литра, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Что там такое? Да я, блядь, забыл тут. Я еще приехал... Докинг прогресс запросить. Я больше, блядь, полфуры водки влил в себя. Где ты ее взял-то? Рапаргон, привет. Не, откуда я ее взял? Москва привезла, блядь. Заказал, блядь. Я взял в себя, влил с мужиками. Да, больше 20 человек было. Мы влили в себя лучше. Как бы, говорится, уничтожили улики. Шасси. Я походу, что как утром было туда дела. Шасси. Так, что-то у меня тут отвалилось. Астра, шасси. Спасибо. Ну все, давайте, удачи до вечера. Да, давай. Давай. Ты по ссылочкам-то пройди с утра. Да, все, убег. Так, я не понял, где у меня... Что у меня отвалилось? А? Что у меня отвалилось-то? У меня что-то в чатике. Да нет, вроде все работает. В чатике только 5 каналов. Так, Twitch есть. Трова отпала, кстати, блин. Чатик от Трова отвалился. Блин. Рапаргон, как там тебе, что у тебя там творится? Рассказывай хоть. Is that the cure? You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall? She just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her here. Let me guess. Saren, the Spectre? What? Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look. The guards? Блин, Ром, реально, короче, я не думал, что я на утюжок сяду. Но он прям прикольный. Утюжок это что? Федерал Ассаулт Шеф. Ну, и что, прям прикольный? Шасси. What about the maintenance area? Do you have access to Астра, that? шасси. The maintenance area, yes. Слушай меня. But there's just snow back there.
Блин, да, он прикольный. Я, короче, собрал билд без щита, короче, ну, бегает он 500 от силы. 900, 496. Ну, типа, блядь, можно, короче, там что-то. Чисто корабль для троллинга. Типа, я вряд ли кого-то смогу победить на нем. Он просто убежит от меня. Потому что даже у фердиланцев, короче, заряженных, там скорость повыше 500. Но он я с Витьком тестил, короче, он просто в меня стрелял, расстрелял все патроны с рельс и пробил мне, короче, аж целых 10% корпуса. А я же в тихом ходу, короче, модуль выцелить нельзя. Ну, и он просто по корпусу долбил. Ну, я там сам себя сжег, короче. Ну, позавтыкал. Но я сейчас переделал, короче, силовую движки. Сейчас, блядь, затестить. Короче, собрал толстого этого, толстокожего этого носорога. Так, толстокожего носорога ниндзя. А, вот даже так. Даже так. Хитсинг. Хитсинг. Ой-ой-ой. Блядь, 400% тепла. Ну это, конечно, надо учиться. Хитсинг. 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 Ну да. Короче, пустить не получится, блин. Тихо потом. Хитсинг. Блин, ну это реально, короче, троллинг. Типа, воевать на таком я не знаю, как это. Не, ну типа прикольно, короче, блядь. Но я улетел в 500% перегрева. Ну, в целом-то неплохо. Короче, надо реально придрачиваться к этому кораблю и переделать скрипты на джойстик. Мне надо как-то типа 3.1.1 типа построить. Питочки. Я вот тоже хочу, все собираюсь, блин. Никак нет. Хочу этот джойстик перенастроить по-другому. У тебя сайтак? Ну да, ну у тебя такой же 52. У меня сейчас кнопки напрямую просто настроены, как бы как есть. А я хочу через профайлер. Ну, чтобы режимы работали, чтобы все дела, блин. У меня типа нижняя хатка, короче, она эмулирует
Ну, я ее только в меню юзаю, а верхняя хатка у меня настроена типа на скриптах. Угу. Типа я вот, если хатку вниз это сброс, хатку вверх это 4-1-1, там влево, короче, 4-2-0. Ну такое, но и мне надо сделать походу именно под фаз свои скрипты. Мне просто нужна установочка 3-1-1, чтобы я мог и стрелять, и бустить время от времени, и чтобы я, короче, не горел, потому что, блядь, реально 500% нагрева. У меня сейчас модуля, типа, блядь, вообще там в жопе. Ну, не в жопе, но... Ну, грузовой люк 45%. Я пукан прогорел, короче. Ну, типа нельзя так перегреваться жестко. Вот там 120, 140, типа, это еще типа норм, это стандартная температура мамбы, а, блядь, 200 это уже пиздец. Ага. Да, у меня 500 было только что. Я просто пострелял в воздух. Шасси. Так, я сейчас, я просто могу подтормаживать немножко. Ну перегрев же сразу не убивает, он просто начинает ломать модули и все, да? Да. Не, корпус там похер, просто у тебя начинает все ломаться. Ну да, и в конце концов ломается этот генератор и силовая, и все. На этом все заканчивается. Ну вот смотри, я сейчас, короче, до 500 довел. Ага. У меня сейчас пулемет 80, 79, жизнеобеспечение 87, распределитель 92, многостволочки еще 2 по 70, ФСД 85, грузовой люк 45, топливозапорник 85, сенсоры 79. Ну, остальное такое, типа, 98. Ну, короче, надо, типа, привыкать к такому билду. Но потанцевал есть. То есть, ну, чувак меня тупо не видит. Это еще мне, типа, красочку надо там замандить, какую-то черную, чтобы меня и визуально не было. Можно потроллить, короче, догнать вряд ли смогу. Скорость на бусте там 510, почти такое. Я слил, блин, 2/3 ресурсов из заначки. Это ж... Я еще хочу, блядь, тип 10 собрать, ракетный крейсер. Это что-то походу снова крабить придется скоро. Так, надо где на стик залететь. Отметиться. She was a huntress pledged to the matriarch. A group of Geth were with her. Geth? I didn't know. God's honest truth, I thought she was just another egghead. Son of a bitch. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from... You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that I've got work to do. You and me both. А что ты там за апгрейд компа хочешь себе замутить? За 50 тысяч рублей? Пол видеокарты купить? Нет, видеокарта-то у меня уже есть. Мать, проц, оператива. Я ж надеюсь, ты Ryzen купишь? Нет. Очень зря. Ну, я понимаю, что это... Не, я на Intel сижу, шутка. Но, типа, современный Intel говно полнейшее, типа, Ну, блин... Я бы не сказал.
Ты на чем сейчас катаешь? Ну, на Intel же и катаю, но, правда, на 4-го поколения. Ой, седьмого. Типа у тебя что-то там i5, 7, короче, там что-то. Да. Вообще i7. На самом деле i7. Скажу какой. i7, блядь, или все-таки 4-й, блядь. 4-го, наверное, поколения. Что там за цифры? i7 4790, вот. Ну так это 4. Так это охуенный прос. Типа, зачем тебе с него ливать? 4-е поколение, Skylake еще нахуй. Не это самое. Блин, вот, короче, в играх у меня, собственно говоря, есть такая игра X4 называется. Ну, ты в курсе. Так. Вот, короче, она, в ней дохренище скриптов, там в ней вся жизнь, собственно, эмулируется скриптами. Ага. Вот, и, собственно говоря, как только начинаются игры, которые по графоне, у меня видюха вытягивает, блин. А те, как только игра требует более-менее крутить скрипты, блин, то сразу просадки. Мне уже просто не вытягивает. Ну так, братишка, блядь, типа, если у тебя просадка реально по компу, ну я тебе сейчас даю здравый совет. Внемли. Тебе вариант сесть на i7 там 12600K, но, блядь, это, короче, уж у тебя 2 почки, да? Ну вот, это 11, типа очень дорого. 11, у меня сейчас i5 и 11400. Это Ладно. типа говнище полное, бля, чувак. Потому что, ну, вообще, типа, эта платформа, типа, говно. Смотри, вот, сейчас я загуглю просто, ну, типа, мне с памяти, типа, сложно там голые цифры, короче, взять. Сейчас я загуглю. i5, 11, что там? 11400F, допустим. Возьмем там такой средненький. Сейчас на арке, короче, нашел. Сюда выиграет. Да, короче, блять, вот на Technical City, короче, я его сравню, блять, своим процессом, блять, чувак. Ну, чтобы ты просто понял, насколько это все смехотно. Ну, мне для этого проца хватит на ближайшие, я думаю, на пару лет-то, наверное, да. Так, i5 11600K. Вот у меня. 11600K. Да. Ну, в принципе, Барсик, привет. Данила, привет. Ну, собственно говоря, там можно даже 11600, там все отличие, что 11600 залоченный множитель, он не гонится. 11600К гонится. Сейчас, подожди, я тебе еще все поясню. Данил, нормуль. Так, примерно. Вот, короче, вот. Сейчас я все тебе, короче, поясню. Чисто по синтетическим тестам, короче, захуячу себе. Короче, смотри, у тебя Core i5 в избранном 11400F. Вот, а у меня Xeon X5670. Я тебе так чисто по голым циферкам сейчас пробегусь. 6 ядер, 12 потоков. Это у обеих процессов. Да. Частота 2.9, 2.6. Максимальная частота 3.3, там 4.4, окей, но это надо башню размером с корпус.
откроете. Кэш первого уровня 64, кэш 64, кэш второго 256, 256, кэш третьего уровня 12. Это пропускаем, короче, там максимальная температура 80-100. Блять, нет совместимости с Windows 11. Ну, бля, чувак, окей. Все. Блять, Core i5 полюбас. Хотя у меня и с Windows 10 нету совместимости, но она почему-то там работает. Так, максимальное число процессоров конфигурации. У меня 2, у тебя 1. Хорошо, поехали дальше. Там энергопотребление 95 Вт, 65 Вт. Звездочка это в минимальном энергопотреблении. Хорошо, едем дальше. Так, это, короче, все. Херня, тесты, шместы. Так, что там конфиг? Ага, понятно. Так вот я к чему. С 2010 года Intel билась головой в стену 11 лет, блять, чтобы выпустить такой же процессор. Ну, да. Да. Но если... Ну это у меня типа херовый про. Потому что 1366 сокет. А если себе найти серверную материнку хорошую, под 2011 сокет, и запихать туда такой же зиончик, ну, по мощам, и там есть 4-канальный режим работы памяти DDR3 без коррекции ошибок, это которая ECC серверная. Ты можешь напихать себе туда 128 гигабайт оперативки по цене баклажки пива, короче, клинского. И как бы получится мощнее, чем 11400F в целом, типа в общем. У тебя не будет Thunderbolt'а, который нахер не нужен никому. Вот, чего еще не будет. Ну, как бы и все. Короче, ну это все смехота, чувак. Типа, блять, не заморачивайся. Вот если я сейчас втыкну вместо своего Xeon там какой-то 5-й Ryzen, он реально круче и вдвое дешевле в сборке. За те же бабки. Ну, типа, вернее, не так. Он либо вдвое круче за те же бабки, либо такой же по мощности, но вдвое дешевле. Ну, я еще это самое, все-таки хочу мать с PCI-экспрессом не 3.0, а 4.0 все-таки. Ну, получишь 2,5% прироста производительности. Еще не забудь, короче, этот M2, короче, эту SSD-шечку. Да, он в конфиге есть. Да, ты получишь еще там полсекунды ускорения загрузки игры. Не, я на самом деле, я себе на самом деле, я себе поставил уже, я себе под систему, я себе заимел такие SSD-шник. Вот. И M2. Я, блин, нет, не M2 обычный. Даже. Ну так смотри, короче, вот мы мерили списочками с моим Шурином. Типа он себе купил M2 SSD-шку, короче, такой, типа, все, я теперь крут, типа, и давай попугаем мне скидывать. Ну, это, фоточки, типа, там все пиздец, круто. Мы попробовали просто с ним загрузить Киберпанк. Он выиграл на полсекунды с оплатой в $150. Говорю, бля, чувак, окей. Это типа охуительное капиталовложение. Лучше бы ты себе купил за эти бабки там 32-ку изогнутую, понимаешь, ну за эту доплату. Чем вот это ты переплатил. У меня, блин, моему SSD-шнику уже там под 40 лет, короче, Intel на 320 гигабайт. SATA 3. Ну такой обычный, знаешь, как так он типа себе работает.
Ну, он, конечно ж, медленнее, там, на целых там 50%, а по факту это полсекунды, типа, загрузки киберпанка, и это смехота. И вот это вот, что, короче, сейчас Intel предлагает, это тоже смехота. Ну, типа, как ни крути, ты, конечно же, себе купи, я буду рад за тебя, если ты мандишь, короче, там 500 баксов сейчас в замену оперативки, материнской платы и процессора, и еще кулер там потому что, типа, боксовый вообще не канает. Не-не-не, типа, надо, кулер там, не боксовый. анальную, конечно, надо какую-то адовую башню там покупать, которая может там 150 ватт отвести. Ну, и то, если кстати, он... да. И то, если он пойдет, короче, в лютый, короче, турбо-буст, то он обосрется, блядь, и скинется обратно до стоковых частот, потому что в 11-м поколении эти i5, типа, там прогреваются до 200 Вт. У меня, короче, у него 75 рабочий, ну, как бы, у меня башня в расчете на 150 как раз таки ватт. Ну, тогда, вот, и смотри. И тут же прикол, типа, знаешь, я сейчас не пытаюсь выебнуться тем, что я такой умный нищеброд. Но реально, типа, у меня пекарня, короче, 10 лет от роду. Там стоит китайская башня, по-моему, я что-то за $5 ее купил на Алиэкспрессе. Ну, типа, там 2 трубки и вентилятор там в сторону дует. И вот эта вот вся херня, короче, она как-то работает. А на сэкономленные бабки я себе купил монитор 27 дюймов, 120 Гц, микрофон, купил, джойстики Cytec X52. И типа я не считаю того, что я там потратил на некомпьютерное железо. Типа. А я мог бы купить себе там на то время там 7-го поколения Intel. Ну, понятно. И сидеть без джойстика, без микрофона, блядь, и, короче, и трезво. Типа, нахер так жить, понимаешь? А я сейчас сижу, типа, себе и, типа, ну, это все смехота. Типа, он, блядь, пепелацию хочется и, типа, тоже на 12-е поколение. Если я говорю, пацан, удачи. Типа, я ему пояснил, почему он долбоебушка. Но если ты продашь, типа, вернее, если ты купишь себе там 12-го поколения Intel, то мне, короче, свою материночку 2011 сокет как-то продай. Типа, чтобы я мог насмехаться над Intel-боями еще лет 5. Не, просто у меня, во-первых, у меня мать совершенно офисная, блин. Понимаю. Понимаю, а вот под этот провод надо будет подложить, короче, с таким конским БРМом, блядь, чтобы он не расплавился, блядь, от 120 Вт. А под Ryzen ты можешь купить дешманскую материнку за $150 и себе, короче, отдыхать. А потом, если ты захочешь, там, ты, не знаю, какой-то купишь, там, Ryzen 5 2600 или 2500, там, самый базовый, который круче, блядь, этого... А ну, давай, сейчас затестим. Сейчас я затащу, что круче, блин. Ну, я вот так вот, короче, типа, пизданул 2500, короче. Ну, 2500. Вот. Ну, короче, как бы... How are you holding up? You must listen to me. Не If то we do not напишу. contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait, is there an Asari matriarch here? Sorry? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. Вот, ну, короче, бля, пошел я опять. You must be listening. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragnar ship. Inside they find many eggs in cryogenic Вот, ну, короче, 5-й Ryzen делает этот, короче, Core i5 в хвост и в гриву, и при этом он стоит на 50 баксов дороже. Но материнку можно взять там за $100, короче, какую-то, типа, с помойки. И все там будет заебись. А потом ты сможешь вместо него воткнуть просто топовый под тот же боксовый кулер, и оно себе будет маслать еще там в 5 раз быстрее.
тут, типа, люди сейчас на FX сидят до сих пор, и они до сих пор актуальны, и им уже под 40 лет, как моему, этому вот, блядь, всего. Там же ты ж понимаешь, что ты слазишь, меняешь там поколение Intel, значит ты меняешь и доску. Да, это понятно. Ну так вот. А типа чуваки, которые сидят на AM3+, они до сих пор сидят на AM3+. Они просто купили там с рук какой-то, блядь, старый, короче, обосранный FX 8000-й, 8-ядерный. Типа, и они сидят все дальше, у них киберпанки, вот эти вот все, короче, там нормально работает. Потому что там, типа, все неплохо. Ну там, типа, плохо с памятью, но в целом-то, типа, еще так, типа, кашляет платформа. А на 2011 сокете прям вообще, типа, все заебись. Типа, на 4-канальной оперативочке она, ну, делает DDR4 там топово. Самая бичевая, короче, память DDR3 там, ну, которая там реально как пачка сухарей стоит. Я покупал память, я 6 планок по 4 гигабайта купил. Блядь, что, короче, по 50 гривен за планку. Ну, это смехота, типа. 6. Блядь, 300 гривен, короче, это, блядь, даже... Это такой пузырь водки вообще. Понимаешь? Ну, это типа хуйня. Оно работает сейчас как DDR4. То есть у меня киберпулка даже не уперся в память. А он уперся конкретно в видяху, потому что видяха у меня старая. Вот. И поэтому я же говорю, компилацию покупай, конечно, 12-е поколение ништяк, у тебя 2 почки, будет одна, но зато 12-е поколение. Ну, короче, это ж, типа, чтобы на гемодиализ денежку заносить, то 2011-ю свою материночку мне продай. Вот, тебе там 50 баксов, короче, дам. И типа, и я буду еще сидеть, короче, пока у тебя там гемодиализ, я буду сидеть, короче, себе еще на стареньком ПК. PCI-Express, ну ты ж, короче, сам знаешь, какой там прирост безумной производительности, там в 1,5%, типа, там быстрее, ну это ж, типа, да, мое почтение, это вот ради этого надо там переплатить 300 баксов. Ну вот из этих соображений я до сих пор никак и никак не так оно и не надо, ну это ж я сейчас просто цитирую Ильича, понимаешь? Я вот просто ну, это, вот у меня сейчас вот, собственно говоря, то ли, блин, мне тут напрячься, блин, взять себе сборку, которую я там себе намечтал, да, либо же, блин, не напрягаться, взять просто другую мать по это самое. Ну, конечно, бери, только, блин, под Ryzen. Недорогую, там, за 100 баксов, ну, короче. Под Ryzen один хер, блин, тут опять под Ryzen давай, опять бери память, опять бери мать, опять бери прод, зачем? Блин. У тебя же DDR3 стоит или 4, что там у тебя сейчас? Ну, 3, да, DDR. Ну, так возьми себе материнку под Ryzen и DDR3, там же их как говна забанили, понимаешь? Ну, хочется же DDR4, потому что все-таки вроде они же побыстрее. Так, ну, конечно, так DDR5 надо брать уже, и 12-е поколение. Ну, DDR5 стоит как Boeing, блин. Ну, у тебя же 2 почки. Ну, и пусть оно так и останется. Вот, поэтому я тебе не буду собирать конкретную конфигурацию, но если ты прям чувствуешь, что у тебя прод, короче, типа в жопе, то соберись, короче, с духом и пересядь, короче, на красную платформу. Ну, что-то я как-то я сейчас не доверяю я AMD, блин. Да я не доверял AMD, знаешь когда? Во времена 462-го сокета, когда вот эти атлоны XP были с голым кристаллом. Ага. Когда ты, если неправильно прижмешь был такой, то скалываются они. Вот тогда я не доверял. Когда вышли атлоны 64, это же, блин, бомба машины были.
Я включал, у меня я в квартире включал компьютер, блин, и у меня температура поднималась, блин, реально, блин. Градусов на 5, блин. Ну, это ж, ну, это типа эти старые байки, понимаешь? И когда-то ж дофига всего было, которые там... У меня вон чувак, короче, купил двухчиповый Radeon 5970. Так, оттуда, короче, пердолит воздух реально как из фена. Такой сплошной поток, блядь, градусов 80 хуячит. Это ж, типа, я понимаю, но Radeon XT 6800 сейчас, ну, ебет 3070 при меньшем энергопотреблении и вообще стабильнейшая видео. Ну, фиг его знает. Так оно так как-то и так и получилось. Потому что там пацаны, типа, ну, окей, Nvidia себе как Nvidia, там у них все как было, так и есть. А в Intel уже давно инженеров нету, короче, там одни маркетологи остаются. А и все инженеры съебали в МД. Причем это не, ну, типа, не игра слов, а реально, типа, AMD переманила из Intel, короче, новых инженеров. Все, они клепают, короче, дизайн для новых Ryzen. Ну, хер его. Вот летом, ну вот летом должна, типа, 7-тысячная линейка Radeon выйти, и тогда я уже себе наконец куплю карту с лучами. Я уже приготовил, типа, ну, кукан свой к тому, что видяха стоит штуку баксов. Ну, типа, хорошо. Летом, блять, возьму уже косарь, короче, там я заплачу за видеокарту себе и поиграю киберпанк максималочку. А насчет платформы, ну, типа, я не знаю, но я вот сейчас я запихнул, короче, топовую видяху, ну, окей, старую топовую видяху в комп, и у меня процессор загружен на 30%. Это ж, типа, я считаю, это заебись. Не заморачивайся, короче. Если реально жопа по процессору и ты чувствуешь, то могу тебе только посоветовать собрать 5-й Ryzen. Там, ну, типа, материнка реально, ну, очень недорогая. Тупо ты вот залезь, короче, на Technical City, посравнивай процессор, вот подбери себе тупо Ryzen такой же по скорости, а потом берешь калькулятор и приплюсовываешь цену процессора к материнке и сравниваешь, типа, что у тебя получается. И главное не забывать, что в ту же материнку в Ryzen, ну, типа, под Ryzen, которая, типа, под дешевым, ты можешь запихать топовый, который будет под боксовым кулером выдавать больше, чем может топовый проц, ну, Intel. Ну, в эту же материнку, которая вот идет под 11, ну, под 11 этот самый, туда же лезет и 12, собственно говоря, 12 поколение, если что. Ну, оно-то лезет, блять, но ВРМ там же типа не титановая, и она расплавится просто нахер и прогорит до черных дырок у тебя, потому что 12-е, эти 11-е топовые Intel, короче, жрут там по 250 ватт как не в себя. То есть, ну, там типа прикол, это ж, типа, опять же, не я выдумываю, есть умные люди, короче, которые уже это все потестили, то есть там Core i5, короче, в турбобусте, он, да, там он выдает, короче, там, я, короче, гигагерц, там что-то 4. Но при этом он жрет 250 ватт. А 250 ватт отвести с процессора воздушным охлаждением невозможно. И поэтому он сваливается, короче, в тротлинг и сразу, типа, понижает частоту. Либо ты будешь его жидким азотом.
остужать. Ну, у тебя тогда материнка сгорит. А значит, надо брать материнку там за 500 баксов, короче, блять, тоже с жидкостным охлаждением, короче, цепей питания. Ну, понятно. Потому что там, блядь, 50 ампер, короче, хуяря через эти несчастные там 8 резисторов. Ну, это ж, короче, типа элементарные, типа законы, короче. Ну, типа нельзя вот взять на доску, положить проц, который жрет 200 ватт, и чтобы она типа работала. А Ryzen там максимум разгоне, короче, 150 хавают. Это типа там уже там распердолить их можно там до 4,5 ГГц. Уже все это сделали. И это все выдерживает мать за 100 баксов. Даже без радиаторов на ПРМ. А если не сложно, кинься ссылкой на какой-нибудь проц, ну чисто для примера, блин. Вот я тебе скину, короче, пацан, скину ссылку просто на, блядь, на сайт, на котором уже все проверили за тебя. А ну, если вот, там станет интересно, тогда уже... Сейчас где-то тру. Вот, смотри, короче, вот этот сайт, короче, пользуйтесь все этим сайтом, он ну, просто охуенный. Там все четко, и там самое главное, что там есть ну, типа, реальная цена на то или иное железо. Ну, актуально. Типа, там есть, вот, допустим, особенно по видяхам, это четко, там видяха стоит как бы 50, но реальная цена 300. И тут также, то есть там есть, ну, это агрегатор цен и агрегатор тестов. Можешь там собрать конфиг, залить им тесты, типа, чтобы они посмотрели. А еще я могу тебе дать ссылочку на Алексея Кулича, он прям типа продвинутый человеком УДшный. Он там все шарит, короче, по конфигам. Ну, если захочешь, ты сам его найдешь. Короче, пишешь в Ютубе, короче, Sony Boy и сосуд, и сразу попадаешь на канал Кулича. Ясно. Вот, типа, ну, короче, такая хуйня. Ну, типа, да, мне надо SSD-шечку еще докупить, конечно же, на терабайте. И это все, что мне надо запихнуть в свой комп, по факту. Ну и видяху там летом где-то. Я уже дождусь 7000 серии, эти выпускаю. А что-то, блин, GeForce, ну как бы круто, но они очень дорого стоят. Ну, как-то слишком вообще, уже охуеть дорого стоит. 3070 сейчас стоит. Блин, еще. Ну, короче, 3070, а тут, короче, я понял. Ну, короче, 3070 стоит штуку 400 баксов, а RX 6700 стоит штуку 200 баксов. И он мощнее по всем параметрам. Тупо, блять, по всем параметрам. Короче, он круче. И он дешевле на 200 баксов. Он меньше жрет, он, короче, он быстрее, типа, блядь, он, ну, типа, ну вот как ни посмотри, блядь, там 8 гигов памяти, там 12, блядь, ну, типа, вот во всем он, короче, круче. И стоит на 200 баксов дешевле. А 6700 Лиза Су забазарил, они там выиграли, типа, тендер на TSMC, короче, ну, не тендер, а квот, короче, они там выбрали, и у них, типа, больше будет квота, чем у Nvidia, типа, в следующем году. Такие я и склонен верить, а не этому, короче, плохому человеку в кожаной куртке, который меня развел. 3060, говорит, там 300 баксов будет стоить. Сейчас, блин. 800 не хочешь. Вот, и короче, вот как-то вот так. Ты не хочешь завтра? Не, завтра не надо.
пятницу не хочешь в элиту полетать? Если я пройду массаж, первую часть. А что там, как чувствуешь, типа пройдешь или нет? Хрен его знает. Сейчас там, в принципе, остались вне сюжетки, там я почти все прошел. А побочки. Остался прийти в сюжет. Остался сейчас, по-моему, Вермайер следующий будет. Вот. И потом генеральное сражение за цитадель. Как там Махача, там на полчаса. Два раза по полчаса. Ну, полчаса Махача и полчаса этих катсцен. Ну, проходи. Сегодня что, среда? Уже четверг. Так давай, короче, в пятницу, может, зарубимся. Типа я что-то хочу, кого-то попинать. У тебя есть какой-то боевой там? Боевая лоха? Ну, как боевая, кобра. О, ну так неплохо. Она такая, блин, она вообще там тупо собранная, блин. Я особо ничего не считал, просто напихал в нее пушек, щитов и какие были, короче. Ну, будешь отвлекать внимание так-то. Блин, и вторая проблема, я блин, на полпути между колонией и Биглпойнтом, вот. Между колонией и Биглпойнтом? Да. Ну это я бы хотел сказать, что это ж типа недалеко, но это ж пиздец ебеня. Там вроде, хотя там народ говорит, что вроде как там есть маршрутка ходит из Биглпойнта, но она как-то ходит раз в год по обещанию. Ходит, бродит. Там это вряд ли оттуда я доберусь каким-то быстрым способом, блин. Только лететь. Телепорт Брабена, а потом ДБЕ. Как-то так. Ладно, блин. Пойду я, короче, спать, потому что завтра на завод. Угу. Да я, наверное, сейчас тоже, блин, у меня 1:30, блин, пойдет. Алло, сорян, я не то, короче, выключил. Попрощаться хотел. Да, давай. Ну, короче, да, все, завтра на завод, на Праге, зарабатывать на Родион 7000. Ладно, давай. Давай, забегаем. Обязательно, ты тоже не забывай. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira instructions. Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875020079. Code Omega local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds.
Так, девочки, валим. I'm sorry about this, Shepard. We've got orders from Venezia. Open fire!
А, здорово, Антон. Я еще близко лабораторию. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told her about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her.
This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination, saving it for a moment when I could help destroy him. It will not last long. So you could turn on me again? Yes, but it would not be my will, Shepard. People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. Why does Saren need the Mu relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. How did the Rachni find it? They searched, patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Die. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Metagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I'm not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light.
They always said there would be a... Ну окей. Кажется. Говорят, что нет. Окей, ладно. Эй, Яра, ты где есть? Где? А, вот он. Эй, где тут? Пошли. Пахню спасать, пошли. Ну тут такой диалог был. Прям душещипательный. Ну, он должен был быть. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. End their suffering. They cannot be saved. They will only cause harm as they are. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. I don't understand. These, our elders, are comfortable with silence. I understand. A child left alone in a closet until she is 16. If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to
to fade away once more. Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No. I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days.
This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira the start. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. How many Rachni are in here? I'm sorry, the sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. What's the status Containment of the breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. What's the status of Containment breach? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper Code input 875-020-079. Code Omega local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Валим отсюда. Так, я тут все сломал. Можно отсюда валить.
What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The Commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the Commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. Look, this is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. Yes, Commander? Speak freely, Presley. I trust you, Commander. If you think they Carry will... on, Presley. Yes, ma'am. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can... You... Top of my class in flight school? I earned that. All those commendations... I'm sorry. Okay. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance. Why does everyone call you? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. You're dodging the question. I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. Why didn't you ever... They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation. I need to know more. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. You're not gonna... I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I have to go. All right, see ya. Commander, something you need? How's the Normandy performing? She's the best ship bound. The Normandy's probably too much ship for you. All right, see ya. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. I like talking with you, Liara, no matter what the subject. You have been very understanding with me, Shepard. Very patient. I appreciate that. I know there are some strange beliefs about my people. I am familiar with the legend of Asari promiscuity, but those rumors have little basis in fact. When one of my people joins with an individual from another species, it is a very deep and spiritual exchange. We do not enter lightly into a union.
You make it sound almost mystical. A true union goes far beyond an ordinary melding. It is a connection that transcends the physical universe. Two become one. Thoughts and senses merge, identities intertwine. Memories and emotions weave themselves together, becoming entangled in a single, rapturous whole. It is unlike any other experience. In some cases, it can be a truly life-changing event. It sounds amazing. Are you saying... No! Oh, no. I am not very good at this, am I? I'm sorry, Shepard. I am trying to explain why I have been so... reserved. The Union is more than just sex. It is the lifeblood of my species, the way we Asari evolve and grow as a society. That is why I have never... that is why we must choose our partners with great care. I want you to be absolutely sure about this, Liara. I am only 106, barely an adult by Asari standards, and I spend most of my time absorbed in my research. I never really thought about it, not until I met you. You are very special to me, Shepard. But with all that's happened, Saren, the Geth, the Reapers, I do not know if we are ready for this. These are dark times, Liara. Maybe once all this is over. I'm glad you understand, Shepard. There is too much at stake. We need to put aside our personal feelings and focus on stopping Saren. I wish it did not have to be that way. But we all have to make sacrifices. Let's talk about something else. I should go. Goodbye, Shepard. Ну, скорее всего, ксенофилку, блин. Ну, к тому же Азари это не, ну, как бы нельзя сказать, что они женщины. Ну да, вид как у женщины, конечно, но не это самое. Ну, кстати, я где-то в какой-то книжке читал, ну, то есть, что Азари, они же биотики, ну, в смысле, там, и они в том числе какие-то, короче, они красивые для всех видов, блин. То есть вот то, что вот этот образ, который тут там показывают, это нереальный образ, это как бы то, что наш, ну, то есть то, как ты ее воспринимаешь, короче, эту самую Азари. А на самом деле вид у нее там может быть совершенно другой, блин. Shepard. So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you're just giving up on your people? I gave up on fighting for a lost cause. I'm not like you, Shepard. I'm no hero. Bottom line, Не. simplifies things. У них, в принципе, один пол, и это нельзя сказать, что он не обязательно он женский. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. So long, Rex. Shepard. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander.
Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we will find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. If Saren won't listen to reason, if he forces my hand, I'll kill him in a heartbeat. But only if it's absolutely necessary. But what's the point in keeping him alive? It just gives him an opportunity to escape or convince the Council to listen to him. And what about the Geth? They might try to free him. We know more about Saren's plans than anyone. But what do we really know? If we just kill him, we lose the chance to find out. Yeah, I see your point. Do you really think there's more to know, other than the fact that he's a raving lunatic? Maybe, maybe not. But it's not a chance I'm willing to take. Yes, ma'am. Commander, good to see you. Commander? What's your opinion of the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. You know, you really should talk to T'Soni about her mom. She has to be hurting. Just saying, Skipper. Do you have a few minutes to talk? Sure, if you have time. Figured you'd be busy with tactical briefings and whatnot. Don't know what I think about us attacking today, of all days. Kind of an ill omen. You mean on the anniversary of the first contact war? The end of it, yeah. My family always marks it. I'm the only Williams here. I guess you'd be the only other one interested in it. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. Takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of them. He refused to sacrifice his men just to save face for humanity. You planning to throw yourself on a sword to save face for him? Would it make a difference? He's gone now. Dad's gone too.
And who would it impress? I'll never be good enough for the Alliance. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're a valuable part of my crew, Williams. If I want an opinion from the head, I go to Alenko. When I want one from the heart, I go to you. I also play a mean game of pool. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. Dismissed, Chief. Ma'am. Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends, and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. We couldn't have done this without you, Tali. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. I'm gonna miss you when you go back to your own people, Tali. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. I should go. See you later. Такс. Ладно.
Так, Аленка, иди нахер. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Good timing, Commander. We got a transmission. I'll take it in the comm room. Good timing, Commander. We got a transmission coming in. Is it the ambassador? It's not his ambassador? signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Ну да, я угадал. Вспомнил. Вермайер, потом Цитадель. Commander, we've got an incoming distress signal. Patching through to you. Mayday! 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 This is Lieutenant Marie Durand, 314th Infantry, Alliance 10th Frontier Division. The listening post has been overrun by unidentified hostile life forms. Request immediate extraction.
Так. Ну, короче, на сегодня, пожалуй, и все. Еще не закончил свое вещание. Как обычно, спасибо всем, кто смотрел. Отдельно грандиозное спасибо еще всем, кто в чатике присутствовал. Так, что у меня там отвалилось какая-то? ВК отвалилось. Может, не отвалилось, хер его знает. Давай, Антон, спокойной ночи. Ну и всем, соответственно, тоже. Всем пока, всем спокойной ночи. Увидимся в следующий раз. До встречи. Димах.